understand the binary encoded history, which is at present at any time which is available. So that is called the present state. And that present binary encoded history information and the present input, they are in general the inputs for the two combination logic blocks. If that present input combination goes to the output combination logic block as one input pattern, in that case, that corresponding block diagram will lead to one mini type of sequential machine. In case that present input does not go to the output combination logic block, instead it goes only to the next combination logic block. In that case, that will be termed, that logic block will be termed as, logic block is overall logic block, overall system will be termed as a Moore type of sequential machine. Fine. So out of these three logic blocks, two are basically combination logic blocks, the output combination logic block and the next state combination logic block. How to design combination logic blocks, that we have studied in details. But it is the memory block which we have not yet ventured, or which is not yet started. So in today's class, we'll look for what are possible memory elements and how they can be constructed, so and so, and what will be their properties, like those things. What are the universal logic gates? NAND and NOR. NAND and NOR. So using only NAND or using only NOR, we can design or realize any combination logic circuit. That we have already studied. So output combination logic block or the next combination logic block, they can also be realized using any of those two universal logic gates. So similarly, as memory block is a different type of logic element or logic block, so and as we are stating that NAND is one universal logic gate, so we can infer or we can assume that okay, by using only NAND gate also any memory element can also be realized. Similarly, we can say that using only NOR gate also we can realize any memory element. So let us see how are they realized. The two fundamental memory blocks are Hello. NAND latch and NOR latch.
These are the structures of the fundamental NAND latch and NOR latch. Wherever you find any memory element, the heart of that memory element will be either one such NAND latch or one such NOR latch. I repeat, wherever you find any memory element, the heart of that memory element will be at least one such NAND latch or one such NOR latch. So these are the two fundamental latch blocks. One involves only NAND gates and the other involves only NOR gates. See, there are two NAND gates involved in the NAND latch and similarly two NOR gates involved in the NOR latch. Now let us discuss everything with respect to NAND latch first. Then, if time permits, we will go for the NOR latch, and that will be almost can be done almost in the similar style. Now, in this NAND latch, there are two NAND gates. So definitely there will be two outputs for the two NAND gates. Now there is a cross feedback from the two outputs. This output is going as the input of this NAND gate, and this NAND gate output is going to the input of this NAND gate. So what I say is there is some sort of cross feedback amongst the two outputs. Same is true for the NOR latch also. Now, after if some logic block is given to you, or if some logic diagram is given to you, but if you are asked to realize what the functionality available from this logic block, what will you do? There are certain input variables and there are certain output variables. So what we'll do is we'll simply try out for each input possible input combination what are the values of the output, and we'll go for a listing of that. So and what that list is termed about? Truth table. Truth table. So let us go for the truth table. How many input combinations will be there? 4. 4. আচ্ছা দুটো ন্যান্ডি কি সাইমালটেনিয়াসলি অপারেট করছে? হ্যাঁ, নামলি সাইমালটেনিয়াসলি অপারেট করছে। স্যার চারটা ইনপুট কেমন করে আসলো স্যার? হ্যাঁ, তো চারটা ইনপুট যে আছে ওটা আমরা কেমন করে বলতে পারি কি এক্স আর ওয়াই ইনপুট? একটু ওই ইনপুট তোমায় কে বলেছে? স্যার তো আপনি বলেন 4 ইনপুট। কটা ইনপুট কম্বিনেশন? how many input combinations are there? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। So there are two inputs A and B and two outputs X and Y. So as there are two inputs, so definitely there are four input combinations. Now let us find out the output for each of those input combinations. When A, B both are 0, then what will be X and Y? 1 1. 1 1. When A is 0 and B is 1, what will be the required? What will be the output that is expected at X and Y? Now here, as there is cross feedback, by the way, that is also not much important. What is the building block on the basic building block of this NAND latch? স্যার 1 1 কেমন করে আসতে পারে স্যার? আচ্ছা ওটা একটু বুঝিয়ে দিন। ও বাবা, এটাও বোঝাতে হবে। একটা NAND গেটের একটা ইনপুট যদি 0 হয়, what happens to the output? 1। তাহলে একটু x এর ভ্যালু কি হবে? কিন্তু এখানে তো আরো একটা ইনপুট আছে স্যার। ও তোমার মাথায় তো মানে তোর প্রোডাক্টের সময় 0 যদি রেজাল্ট বেরোয় তাহলে তার নরমালি 1 হবে। কি করছো এটা? এটা আগের ক্লাসে বহুবার ডিসকাস করা হয়েছে। এই অ্যান্ড গেটের একটা ইনপুট 0। হ্যাঁ 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 স্যার।
আচ্ছা কি? বুঝতে গেলাম স্যার, হ্যাঁ স্যার বুঝলাম স্যার। কান্দরে উঠবোস করো না, করেছো? না তো আর কারো ডাউট আছে? তাহলে সে কান্দ উঠবোস করে তারপর আমাকে ডাউটটা বলবে। এটা কারো ডাউট আছে? না স্যার। ছিল, বললো না। আরে একটা অ্যান্ড বা ন্যান্ড এর একটা ইনপুট যদি 0 হয়, ডাজ দ্য আউটপুট ডিপেন্ড অন দ্য আদার ইনপুট কম্বিনেশনস? Okay, so that's why similarly, if you have one circuit involving or NOR gate, so in that case what input you will look for? One. I'll just search for whether at least one input is 1 or not. In case I find one such input which is having a value 1, in that case I won't bother about the other input combination. Straight away I can say that if it is the OR gate, the output will be 1. If it is NOR gate, the output will be 0. Okay. So in the case of 1-1? Parajit, So what about the 1-1 input combination in the NAND latch? have I come to that one, Baba? So you have learned these things earlier. So I have asked specifically that you must erase whatever memory you have. So why have you jumped to the 1-1 input combination? Have I started that one? No, sir. I have repeatedly asked you to erase whatever memory you have regarding these electronics. Next input combination is 0-1. So from which side will you start analyzing the circuit? From A side or B side? A side. A side. Because I know that that input is 0, so I'll start from that side because I know definitely what will be the corresponding output. So what will be the corresponding output for X? 1-1. So 1-0. 1. I don't know. I have no idea whether Y is 0 or not. So this 1 will come here. Now, what are the inputs of this NAND gate? 1-1. 1, 1. So what will be the output Y? 0. 0. Okay, fine. So that is now X is 1, Y is 0. Okay, fine. Now let me go for the other next input combination. One, 0. From which side we will start? B. B side. So this is definitely 1. As this is 1, that 1 will come here. So this NAND gate is having the input combination 1, 1. So the output X will be 0. So that will be 0, 1. স্যার কিন্তু Now I গেটস can- যে আছে স্যার বলো। কোনো টাইম দিলে হবে না স্যার, তো মানে আউটপুটটা তো ইনপুটটা তো সাইমালটেনিয়াসলি পাচ্ছে না কোনো একটা গেট। For the time being, you assume that this ideal gate, and later on today itself we will see what is the effect of the gate. স্যার সব টাইপের গেটের ডিলে সেম হয় না আলাদা আলাদা হয়? Oh, definitely different. Definitely different. Even two NAND gates will not have. You cannot demand two NAND gates to have exactly same delay. Another thing, one NAND gate is having at this point of time, one NAND gate is having a delay of 2 nanoseconds. After 10 minutes, that NAND gate may have a propagation delay of 5 nanoseconds. At certain later point of time, it may go back to 2 nanoseconds, maybe 1 nanosecond, maybe 8 nanoseconds. Does not matter. The propagation delay depends on the circuit parameters, and those circuit parameters, you know, the alpha, beta, gamma of the device parameters, the junction capacitance, everything. They are atmospheric condition dependent. Depends on the temperature, depends on the humidity,
depending on other prevailing conditions in the environment. So you cannot say that always this NAND gate will be having 2 nanosecond propagation delay and this NAND gate may be having 4 nanosecond propagation delay. Maybe after 1 hour, the role may be changed. It may be having 4 nanosecond, this may be having 2 nanosecond. You cannot predict. Propagation delay can never be predicted. So তাহলে হাই ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেশন তো করা যাবে না। You have to go for the modeling. That high frequency calculation and that modeling is never definitive. Always that will be statistical in nature. That the outcome will be statistical in nature. That is never definitive. Okay, fine. Now let us go for that 1-1 input combination. Now from which side should I start? Any side. Any side. Now this x and y, let us assume certain initial before applying the a b is equal to 1 1, certain x and y values was present. Let me assume x to have some value. Let it be 0 and let it be 1. You may go for the different different pattern also. 1 0 also. If you go for this, what you have? 0. Here you have 0. Here you have 1. Now from which side will you start? B. Yeah. So what will happen to y? 1. One. What will happen to x? 0. 0. 0. So remember what we are by telling what is the value of x and y, we are going for the steady state value of the x and y. We are not interested in the transient value. So your sir. हाँ Sir, 1-1 tower starting से तो बोलो। বলুন। তার আগে যেন কি একটা বলছিলাম, শুধু যে প্রপাগেশন ডিলে বা ডিফারেন্স যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু এই ট্রানজিয়েন্টের মধ্যে ঢুকে যায়। So during the transient phase, that x is also changing, y is also changing. I am not going for that for the time being. We are now addressing ourselves to the what is the outcome of the steady state. So there the outputs are for 0 0 input x and y have become 1 1, for 0 1 x and y are 1 0, and for 1 0 it is 0 1. Now we are dealing with 1 1 input combination. I will go back to that 1 1 again. So AB is 1 1. AB both are 1. Now let us assume certain initial value of x and y. If I assume x to be 0 and y to be 1 earlier, that means that 0 was available here and that y was available here at the time when A, B were made 1 1. At the time when A and B both became 1, by that time A, B both became 1, I was having a 0 here and 1 here. Okay, so now what will happen to y? Nilargo, what will happen to y? Sir, 1 0 input ऐसे तो sir B थे sir 1 0 input ना sir B माने नीचे एंड लिखता है sir। तो 1 0 इनपुट এসে তো डेफिनेटली y ভ্যালু 1 হওয়া উচিত মানে সেই অনুসারে। So there is no change at the output, and what happens to x? হ্যাঁ তো স্যার 1 1 এসে তো फिर ওটাও 0 হয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার ঠিকই আছে। তো फिर ওটাও 0 হলো। তুমি কি বাবা বাংলার বাইরে থাকো? না স্যার আমি স্যার পিওর বাঙালি স্যার।
কি বললে কেন? ও স্যার ওটা ভুল করে বেরিয়ে গেছে। আমি স্যার পিওর বাঙালি। শুদ্ধ সাথে আর কি না? আমিও তো স্যার এখানেই থাকি স্যার। না তুমি এসব মুম্বাইতে মাঝে মধ্যে যাতায়াত করো, অন্য কথা। আরে না স্যার। যাক ছাড়ো। হ্যাঁ, সো তাহলে কি দাঁড়ালো? ইন কেস the previous values of x and y were 0, 1, what we are getting is in the steady state condition, if 1, 1 is the input, in that case that 0, 1 will be maintained. এবার এটা তো 0, 1 না ধরে আমি তো 1, 0 ধরতে পারতাম initially. So now what will happen? স্যার এটা হবে মেইনটেইন স্যার। So that 0 will come here, that 1 will come here, and now A, B are made 1, 1. So now 1, 0, so x will remain 1. So here y will be 0 because the input for the corresponding NAND gate is 1, 1. So what if I did? In case my A and B are made 1, 1, in that case whatever last value of x and y were there, they will be maintained. So here what we'll say that x is equal to x minus and y is equal to y minus. X minus and y minus implies that that is the condition of the x and y just before this time instant. Just before the present time instant, whatever were the values of x and y, they are being termed as x minus y minus. They may come as the superscript, they may come as the subscript. কোথাও কোথাও দেখবে যে ওরা লিখছে x minus y minus, কোথাও কোথাও দেখবে তারা লিখছে x plus sorry x minus y minus. Okay. স্যার হ্যাঁ বলো। একটা ডাউট ছিল স্যার, মানে যে A1 আসলো আর B1 আসলো যে টাইম ইনস্ট্যান্টে, তার জাস্ট আগে যে টাইম ইনস্ট্যান্ট ছিল তখন x1 আর y0 ছিল। হ্যাঁ exactly. আচ্ছা Those are the values of they are being termed as either x subscript minus or x superscript minus. Yes sir. Okay, thank you sir. হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বল। আপনি একটা কেস মেনশন করছিলেন ট্রানজিয়েন্ট আর স্টেডি স্টেট হলো, ওটা একটু এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? Transient মানে যখন when the outputs are changing state and the inputs are changing state, that is basically the transient phase. Transient মানে কি? তোমরা তো RC সার্কিট rapidly যখন আমার that transient phase, how long that will be maintained depends on the solely on the propagation delays of the elements. Yes. That's the transient output, and we are interested in basically the steady state response at this point of time. স্যার তার মানে x minus y minus তো স্যার স্টেডি হলো না, মানে প্রিভিয়াস ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে স্টেডি। আমার তো a and b তারা তো এরকম ভাবে স্টেট চেঞ্জ করছে। স্যার আমরা ফার্স্ট তিনটাকে ট্রানজিয়েন্ট কেস বলতে পারি? When my a when I am at this point of time, what is the steady a and steady b? 1 0. 1 0. So what was the a minus and b minus? Just prior to this time instant, what were the values? 0. No. That was 1 0 again. I am at this particular time instant. So just before the time instant is this one. You are having continuous time here. You are not having any discrete time. Before the if this time instant is t, then t minus is just prior to that particular time instant. So a minus is also 1, b minus is also 0. A is also 1, b is also 0. But when I am at this particular time instant, there a b is 1 0
and A minus B minus is 0, 0. So this is your timeline. So if you are at this particular time instant, so if you count as a t, so definitely t minus will be this one, just prior to that one. And as it is continuous time, you cannot also specifically say that it is 1 second, 1 nanosecond earlier to t. It may so happen that t minus may be termed as 0.0001 nanosecond prior to this t time instant also. So that depends upon the circuit parameter value. What are the basic time differences that can be allowed? So that depends on the propagation delays of the individual elements. Fine. Now, have we considered all possible input combinations, prior input combinations, prior output steady combinations for X and Y? No, sir. No, sir. 1100 left. Combination we have not studied. Which combination we have not considered? 0011. The X, Y both 1, সেই কন্ডিশনটা আমি স্টাডি করি। This for 1 input combination, this will be X minus and Y minus if the prior XY combination was 10 or 01. That we have studied. But let me find out what happens if X is also 1, Y is also 1 prior to the arrival of AB1. Now, if let AB is becoming 1, 1 at this point of time. Prior to that, X and Y both were 1, 1. Now, prior to this time instant, what should be the value of AB? 0, 0. Both should be 0. স্যার একদম ফার্স্টে কি এ আর বি দুটোই 0 হতে হবে? না হলে X and Y 1, 1, 1 কি করে পাবে তুমি? X and Y দুটোকে যদি 1, 1 পেতে হয় AB কে কি হতে হবে? উদ্ভাসিত করা আমাদের। স্যার বুঝিয়ে দিচ্ছি। Okay, this was the situation. So at this point of time, A, B both made transition to logic 1 state. So আগে 0 ছিল, সেখান থেকে 1 হয়েছে।
Now, when both A and B were 0, 0, x was 1, y was also 1. So these were the conditions. Is it not? Yes, sir. Yes, sir. So now at this point of time, both the inputs of this NAND gate and as well as this NAND gate are 1, 1. So what do you expect as the output? 0. This is approaching 0. This is also approaching 0. Okay. Now let me assume that. सर एक बार टू आरेक बार बोल दो. Sure. So at this point of time, A, B both are 1. And prior to that particular time instant, X as X and Y were both 1. So these two feedback inputs, these are the feedback inputs. This is going as a, this output is being fed back to the input here. This Y output is going as a feedback input to this particular NAND gate input. So those two feedback inputs were both 1. Now at this point of time, when A and B both become 1, what happens to the input combination for this NAND gate? What is the input combination of this NAND gate? Sir 1, 1. 1, 1. So what will happen to the output? 0. Expected to be 0. That means depending on the propagation delay, some time will be taken, and it will. It is basically what I can say is the X is approaching 0. Had it been one ideal gate, it will be instantaneously 0. Yes, sir. Ideal gate means no propagation delay. Yes, sir. Fine. What I am assuming it is approaching 0. I am not saying it has instantaneously achieved the logic 0 state. Fine. What happens to Y? It is also approaching 0. Yes, sir. So that means now this 0 will come here and this 0 will come here. Is it not? Outputs become Yes, sir. Here, let us assume that the gates are not ideal gates. They are practical gates. That means having some finite propagation delay. Tell me what is one, you select one arbitrary propagation delay for this NAND. Tell me that. 10 nanosecond. কত বললে একজন প্রথমে কে বললে 10 nanosecond. 10 ন্যানোসেকেন্ড হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি না বাবা হ্যাঁ স্যার 10 nanosecond. Suggest another propagation delay for the other NAND. 20. 7, sir. 7. শুধু শুধু কত বললে আমি শুনতে পেলাম না So 20. স্যার প্রপাগেশন ডিলে মোটামুটি কিরম রেঞ্জে থাকে? ন্যানোসেকেন্ড of the order of nanoseconds. 100 ন্যানোসেকেন্ড হতে পারে? বলো 100 500 ন্যানোসেকেন্ড হতে পারে? হতে পারে যদি খুব বাজে ডিজাইন হয় যদি খুব বাজে ডিজাইন হয় ফ্যাব্রিকেশন ফাউন্ডারিটা যদি ফ্যাসিলিটি খুব বাজে হয় হতে পারে ওকে ফাইন সো লেট আস ওয়ার্ক উইথ দিস সো লেট আস স্টার্ট afresh. So they were 1, 1. So this time instant onwards, X is approaching 0. After how much time X will be 0? 10 10. After 10 nanoseconds, that will approach, that will reach 0. Fine. So let us assume this is the 10 nanosecond duration.
Now, has y reached 0 by that time? No, sir. It is still approaching 0. Is it not? Yes, sir. Yes, sir. Before y approaches 0, x has made a transition to 0, so that 0 will come here. Now, can y reach 0? No, sir. Yes, No, sir. sir. Yes, sir, क्या बोलते? So Rami, কি করে 0 তে reach করবে? so after 20 nanoseconds, But the input is no longer 1 1. What is the input? 0 1. 0 1. So can the output become 0? No, sir. It will So be the 1. output of y will remain 1. So what I'll get is, this is the response. Okay. So in case both the inputs are making transition from 0 to 1 simultaneously. Remember, this transition, this switch in A as well as B is simultaneous switch. They both were 0, and at the same time instant both are making transition to 1. So in that case, in case this upper NAND gate is having a lower propagation delay as compared to the other the NAND gate below, in that case the X will attain logic 0 state, but Y will maintain logic 1 state. এবার তোমরা তো আরবিট্রারি সিলেকশন অফ প্রপোগেশন ডিলে দিয়েছো। সো এটা যদি এবার 20 ন্যানোসেকেন্ড হতো, and এটা যদি 10 ন্যানোসেকেন্ড হতো, তাহলে কি হতো? 1 0 Yes. So in that case, I would have got X to be 1 and Y is going to be changing to logic 0 state. Okay, so what will be the output? That now depends on the propagation delay. Now, in the rarest of rare situation, if accidentally both the NAND gates are having exactly same propagation delay, let us see what happens. Say both are having 10 nanosecond propagation delay. Okay, that is very rare. Why? Because the propagation delays are highly probabilistic in nature, statistical in nature. So this rarely will find that two propagation delays are matching exactly all the time. But still, let us study that situation also, where the two propagation delays may be exactly same for the time being. Let us consider that. Both are 10 nanoseconds. So what will happen? Zero zero XY. So they will reach 0 at the same time. So after 10 nanoseconds, X will go to logic 0 state. What will happen to Y? Y also is 0. At the same time. Okay, so X and Y both are 0. So this 0 will come here, this 0 will come here. What will happen to X and Y? Oscillate करवे sir, oscillate type sir. After how much time it will go to one logic 1 state? 10 minutes. So this will continue.
This oscillatory nature in x and y will continue till a, b both remain 1. So what you find? In case a and b both are 1, in that case output, can you predict the output? No, sir. No, sir. But really, can you not predict? So এটুকু বলে যাবে x and y সেম হবে। Sir, PD always constant থাকে না determine করতে পারবে না। Now. Was this problem occurring when you considered the prior values of x and y to be 0, 1 or 1, 0? No, sir. No, sir. No, sir. Was there any such confusion? No, No, sir. sir. There was no such confusion. When is that confusion occurring? When x, y is Both 1, have 1. the same value. When x and y were prior to the arrival of a, b, 1, 1 situation were both 1. Is it not? So x and Yes, y, sir. that means duto output, when both the outputs were 1, in that situation only, if my a and b has one input pattern of 1, 1, then that ambiguity is arising at the output. The output may be 1, 0, the output may be 0, 1, or output may be oscillatory in nature depending on the propagation delay patterns of the two constituent NAND gates. So 0, 0 এর জন্য তো সেম লজিক কাজ করবে না। না 0, 0 আসবে only if there is 1, 1. আমি বুঝলাম, শুধুমাত্র প্রবলেমটা বুঝতে পারলাম না বাবা। স্যার x আর y স্যার আমরা 0, 1, 1, 0 বলছি স্যার, যদি 0, 0 হয় তাহলে তো সেম লজিক কাজ করবে না স্যার। So far within this we started 1 by 1. We started 0, 0 input combination, we started 0, 1 input combination, we started 1, 0 input combination. Then after studying these three input patterns, we went for the 1, 1 input combination. For 0, 0 input combination, is there any confusion? না স্যার, না স্যার। For 0, 1, 1, 0, there is no confusion at the output. But for 1, 1, there won't be any confusion if the prior output patterns are 1, 0 or 0, 1. But the confusion does arise. That means output whether x is 1, y is 0, or x is 0, y is 1, or x, y both are oscillatory in nature. That type of confusion only arises when a, b both are 1 with the initial condition of x and y to be 1, 1. And under which condition x and y may be 1, 1? 0, 0 input AB combination. 0, 0. Combination. So when a, b both are 0, 0, then only x and y can be simultaneously 1. And during that situation, if a, b, the two primary inputs, are making a simultaneous transition to logic 1 state from 0, in that case only there will be confusion at the output. So to avoid this confusion, what we have to ensure? A, B should not be 0 simultaneously. No. The primary thing is we should ensure that x and y both are not 1 simultaneously. We should ensure that both the outputs should not become 1 simultaneously. If that happens, in that case, if I make a simultaneous transition to 1, 1 for the primary inputs AB, in that case, a lot of confusion will arise. Now, under which condition of x and y can be 1 simultaneously? Now, when the 0, primary 0. inputs are 0, 0. যখন a b 0 থেকে 1 To avoid x and y simultaneously becoming 1, 1, so you cannot handle the output. You cannot control the output. What you have control from the outside? Input. It is the input on which you have the control. So you prohibit that particular input combination
which leads to the 1-1 output combination. As you cannot control the output directly, so what you can do, as you have the control over the inputs, so prohibit that particular input combination or that input pattern which leads to 1-1 output combination at any point of time. So what happens is, this is for the NAND latch, the 0-0 input combination is not allowed. And if I do not allow the 0-0 input combination, can any time the X and Y become simultaneously 1? No, sir. No. The AB can have then only values of 0-1 or 1-0 or 1-1. If it is 0-1, X and Y are 1-0. If it is 1-0, X and Y are 0-1. And so now, when I go for the 1-1 input combination, I am having the prior XY values to be 1-0 or 0-1. So when the 1-1 input pattern is given, there won't be any confusion at all. It will simply maintain the previous X and Y values. That is X minus and Y minus will be maintained. And now another thing, if you do not allow 0-0 input combination, in that case, what is the relationship between X and Y? If I do not allow 0-0 input combination, what will be the relationship between X and Y? Y is Yeah, complement. Y is the complement of X or X is the complement of Y, whatever you can say. Okay, so as we come to this particular conclusion that one output will be the complement of the other one, so there is no need to go for two different variable names. Let me give one single variable name Q. So Y will be simply Q bar. স্যার আমার একটা ডাউট ছিল এখানে আবার লেখো স্যার বলছি যে যদি এই ন্যান্ড লিস্ট ফার্স্ট থেকে যদি মানে 1-1 ইয়ে আছে ইনপুট আছে তাহলে কি করব সেখানে any logic circuit will have certain output assigned as soon as you switch on the power supply. Power supply on only due to the circuit transient, automatically every gate output will have certain output value. Maybe that won't last beyond a few nanoseconds. But this X and Y will be having certain output value. Maybe 0, maybe 1, maybe 1-1, maybe 0-0, anything. So accordingly, something will happen. So সেটা কি random? Random. That will be random because it depends on the at the switch on. The circuit is going to a transient phase. Lot of noises is in the circuit. So they will determine what are the X and Y at t is equal to 0 minus values. So that will be totally random. I cannot predict it now. Okay. That value you cannot predict. So now onwards, what we'll say that this NAND latch is having one output Q and the other output is Q bar because we have prohibited the 0-0 input combination. Now, if I go for that NOR latch. So it prohibit sir মানে digital representation কি sir prohibition বাইরে থেকে the user who is using this particular NAND latch cannot use 0-0 input combination. You are the user, I am the user, so I will have one restriction of I'll put one restriction on myself and you will be putting one restriction on yourself that while operating this particular NAND latch, I'll ensure that the 0-0 input combination does not enter into the circuit. How you will do it, that's up to you. How I'll be implementing that, that's up to me also. মানে মেশিনেরও তো কিছু চেক থাকা উচিত না স্যার কি মানে দিয়ে দিলে machine is already hardware is once designed, you cannot check that one.
If you allow the 0-0 input combination and just after that if you allow 1-1 input combination to come, the machine will behave erratically. It is not the problem of the machine, it is a problem of the designer. So it is the designer who has to consider all such cases, and the designer must mention to the operator or the user that Baba, you cannot use the 0-0 input combination. Shomaji. স্যার ঠিক আছে স্যার ওই NAND ল্যাচের জন্য আমরা যখন কিউ দিয়ে পুরোটা রিপ্রেজেন্ট করছি পুরো ট্রুথ টেবিলটা ওইটার জন্য 1-1 এর কেসটা কিভাবে লিখব ওটা কিউ মাইনাস লিখে দেব পরে আগে নন আছে কোন করে তারপর ওকে 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 স্যার আগের দিনে সফটওয়্যারটা যদি 1-1 বসাই তাহলে কি রকম আসবে? বসিয়ে দেখো, সফটওয়্যার তোমার কাছে রয়েছে এবং সফটওয়্যারটা হিউম্যান বিইং নয় যে উল্টো পাল্টা কাজ করে একটা হাত বের করে থাপড় মেরে দেবে, তাও না। ম্যাক্সিমাম একটা লাল রং দিয়ে বলতে পারে এরা, সেটাই দেখো। তোমার তো মানে লজ্জার কিছু নেই, সফটওয়্যার দেওয়া যে যা খুশি খেলাধুলা করো না, কিচ্ছু সফটওয়্যারটা কোনো ক্ষতি হবে। In the NOR latch, let us start with the 1-1 pattern. So in case the A, B both are 1, in that case what will be the X and Y values? 0-0. No, A will 1-1. 0-0. Fine. If it is 0-1, so which side should we start with? B. B side, because the B input is 1. So as B is 1, which one is guaranteed? X and Y? Which one is guaranteed? Y will be 0. So that 0 is coming here. Oh. 0-0, X is equal to 1. Then 1-0. So 0-1. As A is 1, X is guaranteed to be 0. This is 0-0-0, this will be 1. Okay. Finally 0-0. So here the output, as this particular NOR gate input is 0, so the output X depends on Y. Y. So this other input they become now critical in deciding the output of the NOR gate. Same is true here also. This Y value will depend on this particular input of the NOR gate. So let us assume certain initial values of X and Y. Let it be 0-1. So its logic value 1, and X will naturally maintain its logic value 0. Had I considered 1-0, in that case this was 1, this was 0. A is 0 and this input is also 0, so X will maintain its logic 1 value. And as X is maintaining its logic 1 value, so Y will also maintain its logic 0 value. Okay, so that means so far what I find is if A, B both are 0, in that case the last value of X and the last value of Y are maintained, provided X and Y were having either 0-1 or 1-0 value. Now in case there is a third possibility of X and Y.
Why? There can be a third possibility of x and y combination. 0 0. 0 0. Under which condition that will be there? When One, A, B, one, both are one. 1. When A, B were both 1. So A, B দুটোই 1 ছিল, সেই সময় simultaneously both have made transition to logic 0 state. That's the situation we are interested in now. So they were both 1. So what will happen? What will happen to x? 0. It will try to attain 0. Logic 0 state. Same is true for the y also. This also try to attain logic 0 state. Now once again that propagation delay factor will come into picture. If this is faster than this, so x will attain logic 0 state and y will maintain logic 1 state. If this is faster than this, in that case y will transit to logic 0 state, but x will maintain its logic 1 state. And incidentally, in case both the NOR gates are having exactly same propagation delay, in that case what will happen to the x and y? It will start oscillate. It will start oscillating. So once again there will be ambiguity at the output. But when that ambiguity is coming? When AB was 0 1 1. Yeah. Well, if the prior to the arriving AB both 0, AB were both 1 1. And simultaneously they are making a transition to 0 0 state from 1 1. If that is the situation, then this type of confusion will arise. But the confusion will never arise if AB is making a transition to 0 0 from 1 0 or 0 1 state. So as the confusion is arising when I am trying to transit from 1 1 to 0 0 state, so let us try to avoid that particular transition completely. How can you ensure that? Now, by ensuring that the 1 1 input combination is prohibited. So in the case of NAND latch, the 0 0 input combination was prohibited. This was prohibited. Whereas here, this will be prohibited. And if I prohibit that, x will be x minus and y will be y minus. This is not allowed. This combination is not allowed. But in the case of NOR latch, 1 1 input combination is not allowed. Whereas in the case of NAND latch, the 0 0 input combination is not allowed. Do you understand this? Yes, sir. Fine. Acha, by the way, এখানে যে অসিলেটরি ওয়েভফর্মটা পাচ্ছে x and y, what is the period of oscillation? 20 What is the nanoseconds. period of 20 nanosecond. 20 nanoseconds. Because the 10 nanosecond is the individual propagation delays. So 20 nanosecond will be the oscillation period. হ্যাঁ, রাজদীপ বা কেউ একজন কিছু একটা প্রশ্ন করছিলেন এই কিউ রিলেটেড কিছু একটা, আমি ভুলে গেছি প্রশ্নটা। হ্যাঁ, কি প্রশ্নটা ছিল বলবো, আমি ভুলে গেছি। NAND latch এ 1 1 এর কেসটা কিউ এর কি করে লিখব? হ্যাঁ,
দ্যাটস ইট। দেখো কিউ বলেছে আমি এক্স আউটপুটটাকে নাম দিয়েছি কিউ, সো দ্য ওয়াই আউটপুট উইল বি টার্মড অ্যাজ কিউ বার। When a is 0, b is 1, x was coming to be 1 probably. মনে নেই আমার, x টা কি 1 আসছিল? Yes. Yes, sir. So my q should be 1. And when a is 1, b is 0, y was coming to be 1, and naturally x was coming to be 0. So my q will be 0. And when a, b both are 1, 1, my x will be nothing but x minus. So q will be nothing but q minus. And there will be no confusion because the 0-0 input combination has already been prohibited. Yes. Okay. স্যার স্যার এই পার্টিকুলার ব্লক ডায়াগ্রামটাকে কি আমরা কম্বিনেশনাল বলছি না সিকোয়েন্সিয়াল বলছি? আসছি এবার ঠিক আছে, তুমি যখন বললে ওখান থেকে স্টার্ট করবো আমি। I can say that I have only one output because the other output is the complement of that particular output. The q bar is the complement of q. So in one sense I can say that there is one output q. Is it not? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Let us forget about the q bar for the time being. Now this q output at any time instant, does q only depend on ab? না স্যার। এবার তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছো? স্যার কিন্তু স্যার আমরা তো ট্রুথ টেবিল ড্র করতে পারছি। পাচ্ছি, সেখানে কি আউটপুট only depends on the present input combination? আচ্ছা না না, হ্যাঁ স্যার ঠিক ঠিক ঠিক। The output depends on the q minus also. The past the q minus depends on the past history of the circuit. এর আগে যদি 0-1 ইনপুটে এসে থাকে তার ক্ষেত্রে আমার q মাইনাস ছিল 1. In case the previous input combination was 1-0, the q minus was 0. So totally depends on the past history of the circuit, history of operations of the circuit. স্যার এটা তো একটা মেমরি, মানে এটাকে রিয়ালাইজ করার একটা ব্লক না স্যার, তো এটার মধ্যেও তো মেমরি ব্লক লাগবে তাহলে। This is that fundamental memory block. এর থেকে ছোট আর কোন মেমরি ব্লক নেই। Memory units, all memory units must involve either at least one such NAND latch or one such NOR latch. This is the fundamental unit of memory. স্যার কিন্তু লাইক এভরি সিকোয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিটে আমাদের একটা মেমরি ব্লক লাগে, আর এটা একটা সিকোয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট। This is that memory block. This is that memory block. And every memory block, by definition, the memory block output, does it depend on the present input combination only? No, sir. It depends on the past history. So the memory devices, they are also one type of sequential logic circuit, which do not follow those output combination logic block, nested combination logic block, nothing. The memory unit itself is one sequential logic block. In fact, due to the presence of the memory unit only, that particular combination of two combination logic blocks and this memory block becomes one sequential system. Okay? Yes, sir. Yes. Fine. So এই জিনিসটা মাথায় রাখবে। In the case of NAND latch, the 0-0 input combination is prohibited, whereas in the case of NOR latch, the 1-1 input combination is prohibited. And we'll basically concentrate ourselves on the NAND latch circuits only. Okay, fine. Have you heard of feedback? Have you heard of feedback? Have you studied feedback? You must have. Yes, sir, a little. Little. What that little element is? Sir, electronic circuits এর biasing Fine. Biasing এর সঙ্গে খুব একটা ওকে বলতে পারো, কিছু কিছু জায়গায় আছে। But what do you mean by feedback?
Common sense. Here you require no previous knowledge, just common sense. So the Sir, result of an output. The output is being used as the input for the next phase. A part of the output is being fed back at the input side. If that is there, I say that some feedback has been implemented. Some feedback has been introduced, not implemented. If a part or a fraction of the output is fed back to the input side, we say that one feedback has been implemented. Feedback from the output to the input has been implemented. Now, what are the different types of feedback? করকমের feedback কথা শুনেছো? So positive, negative. Positive and negative. Positive and negative. So, how do you distinguish between them? Positive feedback এবং negative কিভাবে distinguish করে? ভুল হোক না, ভুল হোক বলো। Depends on আমরা মানে positive feedback হলে increase করে and negative feedback হলে decrease করে control value কি increase করে কি decrease করে বাবা? ইনপুটটা একটু modify অনেকটাই বলতে পেরেছো, অনেকটাই বলতে পেরেছো। Do you remember the block diagram? স্যার একটা এটা নিয়ে কোশ্চেন ছিল স্যার। ঘেটে গেল। হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে মেমোরিটা তখনই রিয়েলাইজ হচ্ছে না যখন AB11 আছে স্যার 10 আর 01 এ তো স্যার মেমোরি রিয়েলাইজ হচ্ছে না। But does the block only deal with 01 and 10 input combinations? Can you ensure that 11 input combination will not arise? No, sir. If we can ensure that only 1-1 combination arises, definitely it will not serve as the memory. So, কিন্তু তখনই তো খালি মেমোরিটা হবে না, তখনই তো খালি Q minusটা যাবে। In case you prohibit the input combination 1-1, then in that case the corresponding logic block will be if you go for the design. না স্যার, আমি বলছি কি will only allow 1-1 and will restrict all the others. How can you? In that case, can you use one such a logic block where 3 input patterns are prohibited and only one input pattern is there? Sir, কিন্তু মানে only in that case. Is that feasible at all? Is that feasible at all? Feasibility ব্যাপারে তো জানি না স্যার। That's basically common sense, বাবা। আমার চারখানা ইনপুট কম্বিনেশন, তার 75% ইনপুট কম্বিনেশন আমি বাদ দিয়ে দেবো, খালি 25% ইনপুট কম্বিনেশন নিয়ে আমি কাজ করবো। কখন হতে পারে সেটা? সেরকম সার্কিট কেউ নেবে? সেরকম সার্কিট কেউ নেবে? Nobody will go for that. বলছিলাম কি বলতে গেছিলাম ভুলে গেলাম। ব্লক ডায়াগ্রাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। মনে পড়ছে? এই ব্লকটা দেখেছো? স্যার ওটা এরর কারেক্টিং স্যার। This is the feedback. This is the feedback needed. Yes. Instrumentation sir. Yes. Electronic circuit, so feedback money, this is the block. So if this is your VI, this is your VE, this is your VF feedback, this is your V0. VAF is equal to beta V0, VE, if you go for plus minus, will be how much?
Vi minus Vf. And what is the V naught? What is the V naught? What is the expression of V naught? V minus V. No. A times V. This is one amplifier block. This is another amplifier block. পড়িনি স্যার আমরা এতটা স্যার কি ডিফারেন্সিয়াল ফিডব্যাক কি পড়ালো? এখনো যায়নি স্যার ফিডব্যাকে পরে যখন ইয়েতে পড়ে ফার্স্ট ইয়ার পড়ে তখন তো পড়ার কথা ছিল। মানে অ্যাম্পলিফায়ার সার্কিট স্যার I have an amplifier having gain A. What will be the output? V naught. A V1 A VI. VI I tell you now one amount লাগছে কিনা। A VI. আচ্ছা, by the way, এই যে amplified outputটা পাও, where from that extra voltage level comes? Say my A value is 10, VI is 0.1 volt. What is the expected V naught value? 1 volt. 1 volt. No, where from this extra voltage is coming? Transistor characteristics. So ওটাতে একটা সাপ্লাই থাকে আলাদা ডিসিসি যেটা Every amplifier will be equipped with DC sources. In common emitter amplifier, how many DC sources are there? 2 sir. 2. কি তার নাম দাও? VCC and VC. V কি বললে? VCE and VB. No. VCC and minus VE. VCC and VE. And minus VEE. No, minus V. Sir, VBB and VCC. V তুমি কি বললে? Sir, VBB or VCC. The VBB can be derived from the VCC also. Is it not? The ground, sir. The other one is the ground. But that is for the common emitter amplifier. But in any general amplifier, there are always 2 DC sources. One is positive DC source and the other one is one negative DC source. So maybe plus VCC and some minus VDD or something like that. That may be ground level also. Now from this DC source pull, as if that is those DC sources are acting as your voltage pull or voltage source. So from there, I am extracting whatever output voltage is required. Now say the DC sources that you have used is plus 10 volt and minus 10 volt. আমি ডিজিটাল থেকে আমি অ্যানালগ ডোমেনে চলে গেছি কিন্তু হোপ ইউ আর অ্যালাউইং মি সো ওটা বলো কিছু বললে আপনি করিয়ে দিন হ্যাঁ তাহলে তো সিলেবাস কোন কি হবে দেখো আচ্ছা ঠিক আছে ভি নট Tell me what will be the outputs. My DC sources are minus 10 volt and plus 10 volt. When the input is 0, what will be the output? 0.
0.1. Everything is volt. 1 volt. Fine. When is 1? 10, sir. Support? 20. 10. 20 না 10 কত বললে? 10. That's right. 20 allowed. Minus 0.5. Minus 5. Minus 10. এটা minus 10 ই হওয়া উচিত, sir. Mathematical, what is the desired output for minus 3 input, minus 3 volt input for 10 gain? Minus 30. Minus 30, that's the desired one. But what is the DC sources, where from this negative voltage will come? The negative voltage will definitely come from the negative DC source. And what is the pool of negative DC source? What is the pool capacity of that negative DC source? That is minus 10. Minus 10. So I cannot extract anything above the capacity. What is the capacity? That has got to be the maximum limit. So though my requirement is minus 30 volt here or minus 20 volt when the input was plus 2 volt, I cannot achieve them. The outputs are as if getting saturated to that minus 10 volt and the plus 10 volt respectively. So these DC sources, when in the next semester I'll teach you operation amplifiers, you will find that the DC sources are no longer being termed as the VCC, VDD, VE, whatever it is. Instead, we're terming them as plus VSAT and minus VSAT level. Positive saturation voltage level and the negative saturation voltage. Why is saturation voltage level? Because the output is getting saturated to that value. The output cannot go beyond that level. So that's why I termed that the DC source values to be, the positive DC source will be termed as the plus VSAT level, positive saturation voltage level, and the negative DC voltage will be termed as the minus VSAT level or the negative saturation voltage level. If I go for the transfer characteristics, how the transfer characteristic will look like for that specific amplifier? The linear, the straight line parallel to its axis. Output will be limited between minus 10 and 2. Minus 10 and 10. Minus 10 and So let me first draw those limits. হয়তো ইকুইস স্পেস হলো না, বা তোমরা জাস্ট একটু নিজেদের মতো করে নিও। Plus 10 volt and minus 10 volt. When Vi is 0, what will be the output? V naught? 0. So the transfer must pass through the origin, 0 point. At which input level, that is at which Vi level, V naught will just reach the plus 10 volt of the saturation voltage level? 0.1. So if Vt is at 1 volt level, so it will be like this at this point. And at which input voltage level it will reach minus 10 volt? Minus 1. So pass a straight line.
and beyond plus 1 volt, what will be the output? 10. Plus 10. And beyond minus 1 volt, it will be minus 10 volt. That should be parallel to the VI axis. This line should be parallel to VI axis. আমারটা একটা স্লোপ এসে গেছে, এটা তোমরা একটু নিজেরা ঠিক করবে। স্যার প্রিভিয়াস স্লাইড একটুখানি যাবেন, স্ক্রিনশট নিন। প্রিভিয়াস স্লাইড কোনটা ছিল? এটা না স্যার, এর আগেরটা। এটা হ্যাঁ স্যার স্যার হয়ে যাচ্ছে। স্যার এগুলো কি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এ পড়তে হবে নাকি এখন স্যার আমাদের? না, একদমই না। কিন্তু যেটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল জিনিস অ্যানালগে। মানে আমার এগুলো আবার নেক্সট সেমিস্টার আবার আমি হয়তো এগুলো আবার পড়াবো। যে তুমি যদি এগুলো মাথা থেকে মুছেও ফেলো, আমার কিছু যায় আসে না, আমাকে আবার নতুন করে পড়াতে যাবে। কিন্তু এইগুলো হচ্ছে বেসিক জিনিস, এইগুলো দিস নলেজ ইউ মাস্ট হ্যাভ while dealing with any amplifier circuit or any analog discrete circuits. You must have this basic knowledge. They are very fundamental. You will find that they are quite helpful in analyzing the complex circuits also. Anyway, forget it. What is the expression for V naught? A V1 VI. Now, this relationship, how will you define this relationship? How you describe this relationship? Is it linear or non-linear? Is it quadratic or linear? It is linear. With a slope A. So this is that linear relationship. And between minus infinite to plus infinite VI value, is it always linear? No, sir. It is linear only within the input voltage range. -1 to Saturation minus 1 to plus 1. Okay, so this is the response is linear only if my VI value or the input value is within plus minus 1 volt. Beyond that, it is no longer linear. The circuit has entered into a saturation voltage, it has entered into a saturation characteristic, or one non-linear. The circuit is maintaining one non-linear characteristics or one saturation characteristic. So that's happening here as well as here. So in the transfer characteristics, I have 3 distinct regions: 2 non-linear regions of the saturation region and 1 linear region. And it is the linear region only where the circuit is behaving as one amplifier. Because if the circuit has to behave as one amplifier, this must be the characteristic. This must be a relationship between the output and the input. Because there only the input is getting amplified by one factor to generate the output. But when input exceeds plus 1 volt, I cannot say that my relationship is this. Because here the output has become already fixed to the saturation voltage of plus Vsat. Okay, so এই পয়েন্টটা একটু মাথায় রাখবেন যে though you have designed one amplifier, that amplifier circuit will not behave as an amplifier throughout the voltage range. It will operate as an amplifier or in the linear region only, and in the nonlinear region the amplifier circuit is exhibiting saturation voltages
So there the output is no longer dependent on the input value. So একটা অ্যাম্পলিফায়ার দেওয়া মানেই কিন্তু সবসময় তোমরা অ্যাজিউম করে নেবে না যে অলওয়েজ দিস লিনিয়ার রিলেশনশিপ উইল হোল্ড গুড। This linear relationship will hold good within only a certain input voltage limit, and that input voltage limit depends on the value of A, value of the plus and minus saturation voltage. Hope you understand this point. Yes, sir. Yes, sir. Now let me go back কোত্থেকে এসেছিলাম এখানে সেই স্যার আমার একটা ডাউট ছিল। দাঁড়াও আমাকে আগে এটাই হ্যাঁ বলো কি দাও স্যার বলছি আমি ইলেকট্রনিক সার্কিটের মাঝখানে গ্রাউন্ড কোথায় পাওয়া যাবে? গ্রাউন্ডটা বেসিক্যালি রেফারেন্স পয়েন্ট। তুমি যখনই কোনো একটা ভোল্টেজে বলছে +5 ভোল্ট উইথ হুইচ রেফারেন্স ইট ইজ +5। So whatever with whichever reference voltage you are assuming that node voltage to having maintaining a +5 volt, that reference voltage will be termed as the ground. এবার ধরো আমি একটা অপারেশন অ্যাম্পলিফায়ারে আমি ধরো +10 ভোল্ট আর -10 ভোল্ট ইউজ করেছি। নরমালি আমি যদি অ্যাকচুয়ালি উইথ সার্টেন রেফারেন্স 0 to 20 নিই, এবার আমি আমার সার্কিটে যদি 10 ভোল্টটাকে বলছি I am terming that to be the reference voltage. In that case the other reference where this is the reference is 0 with respect to which I am using this to be say আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি। So I have two nodes with certain reference this is 0 volt. With the same reference this is termed as the 20 volt. Fine. এবার আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি এই ভোল্টেজ রেঞ্জের মিড পয়েন্টটা নিয়ে আসলাম। এবার আমি এখানে I am using some other circuit. There I am using 10 volt as a reference. So with respect to 10 volt, this 20 volt will be how much? 10 volt. 10 volt. And with respect to 10 volt, what will be the 0 volt? -10. -10. So এবার যদি আমি রেফারেন্সটাকে আমি 0 volt না রেখে 10 ভোল্টে নিয়ে যাই, নিয়ে গিয়ে বলে this is my new ground point. So now with respect to this new ground point, the earlier ground point will be treated to be the -10 volt. And with respect to this new ground point, my earlier +20 volt node will be treated to be the +10 volt level. So reference is always one conceptual value. স্যার ওটা তো আমরা বুঝলাম, মানে কনসেপচুয়ালি আমরা কি নিলাম রেফারেন্স কে, বাট সার্কিট কি করে বুঝবে কোনটাকে রেফারেন্স? সার্কিট সবসময় টাইম আমি যা দেবো ওকে, আমি এবার যে গ্রাউন্ড যে সার্কিটে যেটা বানিয়েছি তার এখানে যদি আমি ওই 20 ভোল্টটা দিই আর এখানে যদি 10 ভোল্ট 0 ভোল্ট দিই, দিয়ে আমি তো ইন্টারনালি আমি যে সার্কিটে অপারেশন যেটা করছি সেখানে আমি যদি 2 ভোল্ট বলি, সেই 2 ভোল্ট যদি আমি 0 ভোল্টের রেসপেক্টে 2 ভোল্ট হয় তাহলে সার্কিটটা একরকম ভাবে বিহেভ করবে। কিন্তু এই 2 ভোল্ট বলতে আমি যদি বলি 10 ভোল্টের রেসপেক্টে 2 ভোল্ট, 10 ভোল্টের রেসপেক্টে 2 ভোল্টের অ্যাকচুয়াল ভ্যালু কত? 12 ভোল্ট। তো আমি 12 ভোল্টটাকে আমি তাহলে আমাকে দিতে হবে বাইরে থেকে স্ট্যান্ডার্ড। So circuit cannot assume anything. বাইরে থেকে ইউজার অর দ্য ডিজাইনার যেভাবে সার্কিটটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেবে, ইট উইল ডিল উইথ দ্যাট টাইপ অনলি। আচ্ছা বলছিলাম প্লাস ভি স্যাচুরেশন আর মাইনাস ভি স্যাচুরেশন এই দুটো আলাদা আলাদা ভ্যালু নেওয়া যেতে পারে, মানে প্লাস 10 মাইনাস ডেফিনেটলি নেওয়া যেতে পারে। একটাকে +10 ভোল্ট একটা -15 ভোল্ট নিতেই পারি। ইভেন তুমি যদি ওই এটা কমন এমিটার অ্যাম্পলিফায়ার দেখো, সেখানে আবার নেগেটিভ স্যাচুরেশন ভোল্টেজ লেভেল ইজ গ্রাউন্ড and the positive saturation voltage is +5 volt or +10 volt, whatever VCC level you take.
কম্পোনেন্টের অ্যাম্পলিফায়ারে আমার নেগেটিভ স্যাচুরেশন লেভেল ভোল্টেজ লেভেল ইজ গ্রাউন্ড ভোল্টেজ লেভেল। সেখানে কি ইউজ করছো, ভিসিসি ইউজ করেছো আর গ্রাউন্ড লেভেল ইউজ করেছো, সেখানে তো কোনো নেগেটিভ স্যাচুরেশন আলাদা ডিসি নেগেটিভ ডিসি সোর্স ইউজ করো নি, করেছো কি? So it is totally depends on the type of application you are going for. So my V0 definitely will be the A times V. Now what is the expression for VE? This one, use it here. So it becomes AVI minus A beta V naught. কোনো জায়গায় ভুল লিখলে বলো। ঠিক আছে? What is my ultimate intention? My ultimate intention is to find out the closed loop gain of this circuit. Closed loop gain কিভাবে পাবো? না আমি যদি V naught by VI এর এক্সপ্রেশন খুঁজে বের করতে পারি, that will be the ACL, the closed loop gain. So সেটা করার জন্য কি করতে হবে এখান থেকে এবার? সব V naught টার্মস গুলোকে একদিকে নিয়ে এসো, VI টার্মস গুলোকে একদিকে রেখে দাও। এই এক্সপ্রেশনটাও তোমাদেরকে অনেকবার ইউজ করতে হবে। You will have to use this in electronic circuits. You have to use this in. By the way, are you having controls in this semester? Next semester. So in the controls also, you have to use this extensively, because control means there will be a lot of feedback. So there will also you will be having this type of closed loop gain, and this is the expression for the closed loop gain, where the closed loop gain ACL, this is the ACL, closed loop gain ACL, where ACL is equal to A, this is the amplifier, and if I don't have feedback, what is the only gain of the amplifier? If I don't have any type of feedback, A sir. that A will be sometimes termed as the AOL, open loop gain. AOL stands for the open loop gain. ACL stands for the closed loop gain. Fine. So the closed loop gain will be the open loop gain A by 1 plus A beta. This A beta, this is also having another special name. This is called the loop gain. This A beta is called the loop gain. The total gain encountered in the loop. How many amplifier blocks are there in this feedback loop? Two. How many? Two, sir. Two. One is having the open loop gain A, the other one is having the open loop gain beta. So the total gain encountered in the loop, that means starting from one point, আমি যদি আবার সেই পয়েন্টে ফিরে আসতে যাই, কতখানি নেট গেইন এক্সপেরিয়েন্স করছি। From here to here, how much is the gain? From here to here, how much is the gain? A. From here to here, how much is the gain? Beta. Beta.
So the net gain is A beta. আচ্ছা আমি just 2 মিনিট আমাকে সময় দাও, দুধ আসছে, দুধটা নিয়ে নিই। Sorry. So the net gain encountered in the loop is the open loop gain multiplied by the feedback gain. The feedback feedback factor is beta. So the net loop gain is A into beta. The open loop gain multiplied by the feedback factor. Feedback factor is beta. So the net loop gain is A into beta. So that loop gain term that comes in the denominator part. Now here, have you noticed this thing? Here I have one plus minus operator. So this is basically one subtractor block. This block is basically acting as one subtractor block, where the Vi is being subtracted by the Va. Now, in case I have this an adder block, what change will you have? V equals to Vi plus Vf. Very good. This will be Vi plus Vf. Then this will be positive. Is it not? Yes. Yes, sir. Then this will be positive. Is it not? Yes. A by 1 minus A beta. A by 1 minus. Okay. So in that case, you will be getting it like this. Fine. Now, in case this A beta value becomes exactly 1 in this situation, what will happen? Infinite gain. Infinite gain. The closed loop gain will become infinite. Or one thing, just let us propagate. Say I have certain voltage level here. Now, after going through this loop, as A beta value is 1, when that value comes back to this node, what becomes the value? It will be the same value? 1. Yes, sir. Same value. So that means if I have certain value at any node, that node value will be sustained. স্যার এই পয়েন্টটা একবার রিপিট করতে পারবেন? আমি কোনো একটা নোড ভোল্টেজ নিয়ে এখান থেকে স্টার্ট করলাম। After going through the loop completely, when I come back to the same node, so that means what is the means if that was a 1 millivolt voltage, so when I come back to that same node, the voltage level becomes 1 millivolt. 1 millivolt only. So that means whatever voltage is there, that voltage level will be sustained there as it is. And ঠিক আগের মোমেন্টে একটা জিনিস কি দেখেছিলাম, if A beta becomes 1, this becomes infinitely large. That means infinitely large gain means what? Without giving any input, I'll be getting certain response. Even if my input is very near to 0, some noise voltage it is. So it will pick up that noise voltage and it will go on delivering certain voltage because the gain is infinitely large. This
is hugely used in oscillator designs, which you will study in this semester itself in electronic studies probably. And that condition is called Barkhausen criteria for oscillation. What is that requirement? Now, A beta magnitude must be 1 and the total phase encountered in the loop must be 0 or integral multiple of 2 pi. Why this phase is important? Because from here, every signal will have two components. One is the magnitude component, the other one is the phase component. I will say that the signal is maintaining its level or its value if its magnitude and phase both are maintained throughout. Using this magnitude, I can say that the magnitude will be maintained. And if I say that A beta phase is 0, that means what this signal, when it comes back after propagating through the loop, as the phase shift encountered is 0, so that will be having its own original phase. So the original phase and the original magnitude both will be maintained. So the Barkhausen criteria is 2 in numbers. One is the Barkhausen phase criteria, the other one is the Barkhausen gain criteria. If and only if both the criteria are maintained, are achieved, then only the circuit will operate as one oscillator. That means at this output, I'll be having one sinusoidal oscillation. And how that oscillation will be achieved? As soon as you switch on the power supply, from the noise voltage, it will pick up that particular frequency and that particular condition, and it will start oscillating with that particular frequency. And how that frequency is selected on all those things will be taught in your class extensively. I'll also be doing the same in my operation amplifier class. Sir, A আর বিটা তো স্যার এগুলো একটা মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর, এইগুলোর ফেজ কি করে আমরা বলছি? হ্যাঁ, এ তো সবসময় কনস্ট্যান্ট হয় না, এ তো ফেজও থাকে। মানে এ আর বিটা এগুলো মানে সাইনোসয়েডাল কোসাইন এগুলো হতে পারে। হ্যাঁ, এতে একটা ফেজ থাকতে না, আমি জানি না, এটা ফেজ থাকতে পারে। ইট মে ইন্ট্রোডিউস সাম ফেজ শিফট। যেমন তোমার কি বলে কমন এমিটার অ্যাম্পলিফায়ার, এটা 180 ফেজ শিফট দেয়। ইয়েস স্যার। তো ফেজ শিফট তো থাকতেই পারে। প্লাস আপনার একটা কমন এমিটার অ্যাম্পলিফায়ারের সঙ্গে তুমি একটা আর্থিং নেটওয়ার্ক জুড়ে দিও, সেগুলো ফেজ শিফট হয়ে যাবে, তাই না? So every amplifier may lead to certain phase shift. আমি কখনোই বলছি না সবসময় ফেজ শিফট দেবেই, বাট দে মে গিভ। সো আমাকে সেগুলো মাথায় রাখতে হবে। সো আমি যখন অসিলেটর ডিজাইন করছি, আমি কিন্তু ওগুলো মাথায় রাখি। তো আমার তো আজকে হলো না, ম্যামের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে বোধহয়। ঠিক আছে, আজকে এখানেই ছাড়ছি। আমি জাস্ট এইটার একটা পয়েন্ট আমার কাজে লাগবে, জাস্ট এই ব্লকটা ডায়াগ্রাম থেকে আমি কালকে একটু স্টার্ট করবো, করে আমরা একটু ডিজিটালের সঙ্গে একটু চলে যাবো আর কি। ডিজিটালের ওই ন্যান্ড ল্যাচে নট ল্যাচে এর একটু রেফারেন্স আমার লাগবে। তো একটা জাস্ট 1 মিনিট আমি সময় নিয়ে নিচ্ছি, জানি না ম্যাম রেখে যাবেন কিনা। সেটা হচ্ছে যে হেয়ার, আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে, তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিতে থাকো, অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে বেরিয়ে যাও, আজকে আমার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার সময় হবে। If I say that the total phase shift encountered in the loop is 0 or integral multiple of 2 pi, that is achieved when you go for adder here. Then only if A beta is equal leads to a 0 phase shift or integral multiple of 2 phase shift, there the corresponding feedback network will be termed as one positive feedback network.
Whereas if I go for one A beta phase which is 180 degree or integral of odd multiples of 180 degree. If the phase shift introduced is odd multiple of 180 degree, in that case, the corresponding feedback network will be termed to be one negative feedback network. Just I give you this statement. I'll start explaining that in the next tomorrow's class. নাসিরুদ্দিন তো ঠিক আছে, আমি নাসিরুদ্দিনের রোল নাম্বার পেয়ে গেছি, আমি দিয়ে দেবো। সো তাহলে কি ওখানে সাবট্রাক্টর হবে স্যার অড মাল্টিপলের জায়গায়? না, আমি সেটা কালকে এক্সপ্লেন করবো। আজকে তোমার বেরিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে চলে যাও, ম্যামের কাছে ঢুকে পড়ো, আমি কালকে এক্সপ্লেন করবো। কালকে এই স্লাইড থেকে এক্সপ্লেন করবো আমি। হ্যাঁ বলো স্যার, পরের স্লাইডটা আরেকবার দেখবেন। এই স্লাইড আজকে আমার সব ঘেটে গেছে। হ্যাঁ স্যার, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো স্যার, ওই আইএসএ ডিজাইনে একটা ওয়ার্নিং পাচ্ছি আমি, ওইখানে বলছে ইগনোরিং ভেরিলগ ফাইলস, একটা glbl.v তুমি ওটা সেই কখনো ভেরিলগ সিলেক্ট করে বসনি তো? নিশ্চয়ই করে। না স্যার, সবকটাই তো ঠিক না, তাহলে ভেরিলগে এই গল্পটা আসবেই না, কোনো কিছু এফেক্ট করছে না, কিন্তু ওই ওয়ার্নিংটা দিয়ে রাখছে। না, এটা ডেফিনেটলি কোথাও তুমি একটা গন্ডগোল করেছো। একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এসছো, মাঝখানে কোথাও একটা ভেরিলগ সিলেক্ট করা আছে। আচ্ছা, ওটা কি কোনো কিছু এফেক্ট করবে ফাইলটা? সেটা জানি না, আমার তুমি ডিজাইনটা না দেখে বলতে পারবো। ওকে স্যার। তোমার এখন তো ক্লাস আছে নিশ্চয়ই, ইয়েস স্যার। তাহলে দেখাতে পারবে না, হয় কালকে 5 মিনিট আগে ঢুকে দেখিয়ে নিও। আচ্ছা স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার।